Good afternoon, everyone. I believe you are studying and we are discussing about management of natural resources. Okay. In the last class, we have discussed something about this, and today again we will discuss about this chapter. Okay. Please take out your books, page number 268. Okay. Last we had discussed about the 3R: reduce, recycle, and reuse. Okay. So, but where even while making everyday choices we can make environment friendly decisions. ओके, तो जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिसीजन ले सकते हो. इट्स आवर चॉइस. ओके, if we want to protect our environment then we can. Okay, and if we don't want then it's up to us. Okay, तो while डेली जब हम कोई एवरीडे हम जब कोई चॉइस लेते हैं, इफ वी आर गोइंग टू डू समथिंग, इफ वी वांट देन वी कैन डू इन डिफरेंट वे. इन दैट वे मे बी द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट मे बी लेस. बुझी पाइसा? तो फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो more about how our choices affect the environment. So we are making some choices. Okay, to hey choice to amar environment kiman khini effect korise he khini ami janibo lagibo. We should know all about this. These effects may be immediate effect hobo pare, nohole long term or long ranging hobo pare effect. Okay, the concept of sustainable development encourages forms of growth that meet current basic human needs. This is very important, while preserving the resources for the needs of future generation. So nowadays we are saying about, we always talking about sustainable development. So through sustainable development what we are doing, whatever we need. Okay, all human beings যিমানখিনি মানুহ বৰ্তমান জীয়াই আছে, তো আমাৰ যিখিনি বেসিক ৰিকুৱাৰমেন্টস, ওকে, আমাৰ হিউম্যান নিডখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব. উই হ্যাভ টু ফুলফিল দ্য নিডস অফ হিউম্যান বিংস, বাট এট দ্য সেম টাইম উই হ্যাভ টু কনজার্ভ সাম অ্যামাউন্ট অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন, ফর আওয়ার আপকামিং জেনারেশনস. ঠিক আছে? সো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং. ঠিক আছে? Economic development is linked to environmental conservation. So environmental conservation or logot ki link hoye ase amar to economic development is linked. Okay, so the sustainable development is implies a sense in all aspects of life. In all aspects of life ki hoy eta sense rekoribo pare. Thik ase amar sustainable development. Okay, so it depends upon the willingness of the people to change their perceptions of the socio-economic and environmental conditions around them. আমি কি কৰিব লাগিব, আমি বিচাৰিব লাগিব. ঠিক আছে? সো এটা আমাৰ মন এটা থাকিব লাগিব যে আমি এটো কৰিব লাগে. ঠিক আছে? আমি যদি একো নাভাবো, अगर हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा करना जरूरी है, अगर हम ये करेंगे तो एनवायरनमेंट को हम इफेक्ट कर सकते हैं, अगर हम ऐसे सोचेंगे तभी कुछ हो सकते हैं. ठीक है? যদি আমি নাভাবো, ওকে, জি হৈ আছে হ'ব দে, সকলোৱে কৰি আছে, ময়ো কৰি আছো, তেনেকৈ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ এটা সময়ত এনভাইৰনমেন্ট কি হ'ব, সব সাফা হৈ যাব. ওকে, তো আমি কিবা সোশিও ইকোনমিক এণ্ড এনভাইৰনমেন্টাল কণ্ডিশ্যন আমাৰ যেটো চাৰিওফালে আছে সেইবোৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব. And the readiness of each individual to alter their present use of natural resources. আমি কেনেকে natural resource to use কৰি আছো. Okay, so now there have one activity 16.4. what is it? So have you ever visited a town or village after a few years of absence? নিশ্চয় গৈছা. Okay, if so, have you noticed new road and houses that have come up since you were there last? So there do you think the materials for making these roads and buildings have come from? Korpora hise. So কিছুদিন যোৱা নাছিলা, নতুনকে বহু দিনৰ মূৰত এটা ঠাই ভিজিট কৰিলা, তো দেখিছা বিল্ডিং হৈছে, ৰোডস হৈছে,
তাৰ বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে তো try and make a list of the materials and their probable sources तो जो भी मटेरियल हमने यूज किया वो मटेरियल कहाँ से आते हैं उसका सोर्स क्या है उसका एक लिस्ट बनाना है ठीक है discuss the list you have prepared with your classmates can you think of ways in which you use all these materials be reduced कैसे हम कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं जो 3R था ना जो रिड्यूस था वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं तो उसके बारे में हमको सोचना है ठीक है तो नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेस व्हाई डू वी need to manage our resources okay so why do we need to manage our resources so not just roads and buildings but all the things we use for consume food, clothes, books, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from resources on this earth. ঠিক আছে আমি যিমান বিলাক বস্তু ইউজ কৰি আছো অকল বিল্ডিং रोड्स এইবিলাকেই নহয় আমি डे टू डे लाइफত যিবিলাক डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं टॉयज भी हो सकते हैं या फिर कोई भी फर्नीचर हो सकते हैं क्लॉथ्स हो गया बुक्स हो गया all these things are obtained from the natural resources ঠিক আছে আমি রিসোর্স ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো এইবিলাক বনাই আছো the only thing we get from outside is energy which we receive from the sun এটাই বস্তু আমি বেলেগৰ পৰা পাও এক্সটাৰ্নাল হেৰিৰ পৰা পাও সেইটো হল কি সোলাৰ এনাৰ্জি ঠিক আছে যেটো আমাক সানে প্ৰভাইড কৰি আছে Even this energy is processed by living organisms and various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. So, যদিও আমি free the solar energy পাইছো still আমি ইউজ কৰাৰ আগত এটা process এটা হয় okay so here is the sun solar energy appears and there will have plants so what plants will do they will have photosynthesis in the presence of sunlight plant will convert inorganic atmospheric carbon dioxide inorganic carbon convert to glucose C6H12O6 inorganic to organic substance so this organic substance can be used by herbivores and from the herbivores it will go to the carnivores okay so before we are using the solar energy it will come through one process okay আমি डायरेक्टली यूज करिব নোৱাৰো we are not जादू वो कोई मिल गया वाला हम जादू नहीं है वो सनलाइट आई আছে এনেকে হাতখন পাতি কিছু ধূপ এনেকে লৈ পেলা আমি লব নোৱাৰো হয় না তো এই সোলার এনার্জিটো আমি কেনেকে পাই আছো থ্ৰু এটা প্ৰসেস আমি এটা chemically change होबो chemical reaction এটা পাও in case of photosynthesis ঠিক আছে তো তেনেকে আমি কি হৈছে inorganic substance to organic লৈ কনভার্ট হৈছে আৰু সেই organic to আমি কি কৰিছো obtain কৰিছো okay তো why do we need to use our resource carefully আমি resource to carefully কিয় ইউজ কৰিব লাগে because these are not unlimited and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in healthcare the demand for all resources is increasing at an exponential rate কি কৈছে আমি কিবা এটা রিসোর্স ইউজ কৰোতে আমি সাৱধান কিয় হ'ব লাগে কাৰণ resources are very limited ये तो अनलिमिटेड নহয় ये अनलिमिटेड नहीं है very limited है but human population is increasing that's why requirements also increasing okay so requirements for the natural resources is also increasing but our resources limited that's why we have to use it very carefully বুজি পাইছা এই কাৰণে আমি বেছি কেয়ারফুলি ইউজ কৰিব লাগে and why our human population is increasing
because nowadays everywhere there are so many hospitals, okay, facilities are available, okay. The thing is that people are not dying. ठीक है सर, nowadays mortality rate is very less but mortality rate is very high, birth rate is very high but death rate is very less. That's why human population is increasing day by day. That's why our requirements also increasing, but our resources are limited. That's why we have to use it very carefully. बुझी पाइसा? Yes. So the management of natural resources requires a long-term perspectives, so that these will last for a generation to come and will not merely be exploited to the hilt of short-term gains. तो ही कारण की करिब नोरा আমি জধে মধে ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ আপকামিং জেনাৰেশনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি কিছু ৰাখিব লাগিব, নহলে হিয়লে কি খাব। ঠিক আছে। This management should also ensure equitable distribution of resources, so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. So যেতিয়া আমি রিসোর্স খিনি ইউজ কৰিম, ইকুৱেল ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব লাগিব, there will have equal distribution। এনেকুৱা নহয় যে ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, ठीक है, ये बहुत रिच है, इसको पहले दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिसोर्स का जो बंटवारा होगा वो इक्वली होना जरूरी है, ठीक है। तो another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used। तो আমি বেলেগ এটা ফ্যাক্টৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব, যেতিয়া আমি ৰিসোৰ্স এটা ইউজ কৰি আছো, নহলে আমি নেচাৰৰ পৰা অপটেইন কৰি আছো, সেই অপটেইন কৰা সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো বচাই ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, while we are exploiting something from the nature, we have to look that at the same time we should not affect our environment। ঠিক আছে, we cannot pollute our environment while we are collecting or obtaining the resources from the nature। ঠিক আছে, আমি এনভায়ৰনমেন্টক ড্যামেজ কৰিব নোৱাৰো, we cannot do this, okay। So for example, mining causes pollution because of the large amount of slag which is discarded for every ton of metal extracted। to কি হয়, slag কিছুমান ওলাই, every ton metal যদি আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰিম তাৰ লগত কি হ'ব, কিছুমান waste ওলাব। ঠিক আছে, hence sustainable natural resource management demands that we plan for the safe disposal of these waste too। তো সাস্টেইনেবল যেটো আমাৰ প্ৰসেস আছে হেইটো কি কৰে, আমি যিখিনি কাম কৰাৰ ফলত ওয়েস্ট হ'ল, ঠিক আছে, আমি জধে মধে পেলাই দিব নোৱাৰো, we have to keep it in particular site। there should have some dumping ground, there only we can throw all these things, okay। we cannot release it directly to the environment, otherwise it will pollute our environment, okay। so it will affect our environment। so sustainable jeti ami bheri korim teta ki hobo, we have to look that okay, we are exploiting, we are collecting something from the nature, so if there will have any waste, where we will keep it, okay, which side we will keep it, we have to look। so why do we need to manage our resources? If there will have any question, so you can write these three factors, okay। because first is whatever we are using day to day life, all are coming from the nature, okay। it may be edible food, it may be edible thing, or it may be our lifestyle related items, okay। so all these things are we are obtaining from the nature, so we have to conserve it, we have to preserve it, okay। next, our resources are very limited, okay, we cannot use it jodhe modhe, okay। আমি যেনেকে তেনেকে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো, and our human population is increasing, so through sustainable way we have to use it, but we have to preserve it for our upcoming generations। and next is, while we are obtaining or extracting something from the nature, we cannot destroy our environment। so these are the things why we need to manage our resources।
Okay, so now you will understand the importance of this chapter. Okay, to etia importance to nishchoy tomaloke buji paisa kihor karone ami natural resource to ki koribo lage manage koribo lage. Okay, so next there have some questions. Okay, in the next class I will give you the answers. Okay, so still you can try. Okay, try to write and you can show me individually in my personal WhatsApp number. Okay, so if need any senses then I can sense, otherwise I will give you the answer in the next class. Okay, so now forest and wildlife. What is forest? Forest is forest বুলিলে কি বুজি পোৱা? Forest বুলি ক'লে মনত কি ভাহি আহে? And wildlife বুলি ক'লে কি ভাহি আহে? We should know about this. Forest and wildlife are very important natural resources. ঠিক আছে? Soil হোক, water হোক, air যেনেকৈ important, forest and wildlife also important. Okay? So forests are biodiversity hotspot. আমি কি বুলি কওঁ? Forest is the hotspot of biodiversity. And what is biodiversity? Biodiversity কি হয়? এটা particular area কিমানখিনি animal species আছে, কিমানখিনি plant species আছে, এইটোই হ'ব কি তাৰ biodiversity. Okay? So তো ফৰেষ্টক আমি কি বুলি কওঁ? Biodiversity hotspot বুলি কওঁ. Okay? One measure of the biodiversity of an area is the number of species found here. In a particular area, if more number of plants and animal species are present, then this area is more diverse in comparison to that. Beleg eta area less number of, in one area less number of plant and animal species are available, but in particular area, in another area there are more number of plant and animal species are available, means the second area is more diverse than the earlier one, but in this area biodiversity is rich. Okay, so however the range of different life forms thakibo. ঠিক আছে, it may be minute, microscopic. Okay, আৰু বহুত ডাঙৰো হ'ব পাৰে, তো ৰেঞ্জটো কিমান আছে সেইটো biodiversity matter কৰে. So however the range of different life forms is also important. কিমান ৰেঞ্জত available হৈ আছে, ঠিক আছে, এ bacteria, fungi, ferns, flowering plants, nematodes, insects, birds, reptiles and so on. This is the range. ঠিক আছে, কিমান ৰেঞ্জত কি বিস্তৃত হৈ আছে, সেই এৰিয়াটোত কি আছে available হৈ আছে. Okay, so one of the main aims of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. So আমিও ইয়াৰ পৰা ইনহেৰিট হৈছো, তো যিটো কনজাৰভেশ্যনৰ মেইন এইম হ'ব সেইটো কি হ'ব, try to preserve our biodiversity. আমাৰ biodiversity কি কৰিব লাগিব, we have to try to protect and preserve our biodiversity. This is the aim, conservational aim. So experiments and field studies suggest that a loss of biodiversity may lead to a loss of ecological stability. Ecological stability কি কৰিব পাৰে, ব্ৰেক কৰিব পাৰে. ঠিক আছে, যদি biodiversity কি হয়, so just I would like to give you one example. There are some species which is called keystone species. This is very important. You can write down this keystone species. So what is keystone species? Keystone. Okay, so keystone species are those species in one ecosystem which regulate the whole ecosystem, which controls the whole ecosystem. If we will eliminate these species from one particular ecosystem, then what will happen, the whole ecosystem will destroy. ঠিক আছে, তো এইটো কনসেপ্ট আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ, ধৰা দিস ইজ ওয়ান কালভাৰ, ঠিক আছে, এইটো এটা কালভাৰ হয়, ঠিক আছে, এইটো ইয়াৰে পানী পাৰ হৈছে কালভাৰ, তো দেয়াৰ আৰ সাম ষ্টোন,
যদি এই ষ্টনটো আমি গুচাই দিওঁ দেন কালভাৰ্টটো কি হ'ব কি ভাগি থাকিব ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য কি ষ্টন ইটোৱে কি কৰি আছে গোটেই বহিটো বান্ধি ৰাখিছে তো keystone species are those species which control and regulate the whole ecosystem ঠিক আছে সেই keystone species তোৰ কাৰণে বাকি বিলাক species কি হৈ আছে জীয়াই থাকিব পাৰিছে বুজি পাইছে আমি যেটো ফুড ওয়েব পাইছিলো ফুড চেইন পাইছিলো অকমান হায়াৰ লেভেলৰ বস্তু হয় keystone species still মই কৈ দিছো মানে এই যে কৈছে যদি আমাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি এটা লস হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হয় বুলি কৈছে গোটেই বায়োডাইভাৰ্সিটিটো কি হৈ যাব গোটেই ইকোলজিক্যাল ষ্টেবিলিটিটো কি হ'ব নোহোৱা হৈ যাব পাৰে মানে এটা স্পেচিছ নোহোৱা কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত কি হ'ব ধৰা বেলেগ এটা স্পেচিছ বহুত বাঢ়ি গ'ল ধৰা এখন জংঘলত deer have 10 tigers and there are so many deer if we will remove the tiger population from this national park then what will happen the number of deer will increase if the number of deer will increase then what will happen হিয়তে কি কৰিব গোটেই গ্ৰাছ বিলাক খাই নোহোৱা কৰি দিব দিয়াৰ ফলত কি হয় তাত দিয়াৰ পপুলেশনটো বাঢ়ি গ'ল বাট যিবিলাক আৰু বেলেগ হাৰ্বিভৰ থাকিব সেইবিলাক কি হ'ব লাহে লাহে এলিমিনেট হ'ব তো ইকোলজিক্যাল যেটো ষ্টেবিলিটি সেই ষ্টেবিলিটি কি হ'ব ইমবেলেন্স হ'ব দিস ইজ দা to keystone species it plays an important role in the regulate one particular ecosystem okay so next stakeholder ঠিক আছে তো নেক্সট আছে স্টেকহোল্ডাৰ মানে কি অসমীয়াত কি অংশীদাৰ তো স্টেকহোল্ডাৰ কোন হয় সো দেয়াৰ হ্যাভ ওয়ান activity to সোৱা make a list of forest produce that we use কি আমি ইউজ কৰো what do you think a person living near a forest use ফৰেষ্টৰ কাষত থাকিলে কি ইউজ কৰিব what do you think a person living in a forest would use so these are things which you can discuss okay so stakeholder ki hoy moi just gote details la jina jao just eta introduction di thoilo kon bila stakeholder okay so we all use various forest produce ami forest produce use koru but our dependency on forest resources varies ঠিক আছে আমি বেছি ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰো ফৰেষ্টৰ কাষত যিবিলাক মানুহ থাকিব those people who used to live near the forest they are more dependent on the forest ঠিক আছে ইয়াতে ফৰেষ্টৰ ওপৰত বেছি ডিপেন্ডেবল হয় তো some of us have across to alternatives some do not so when we consider the conservation of forest we need to look at the stakeholder so when we are saying about to conserve the forest we have to consider কোন বিলাক stakeholder ঠিক আছে তো stakeholder প্রথম আহিব the people who live in or around forest are dependent on forest produce for various aspects of their life যিবিলাকে ফৰেষ্টৰ কাষত থাকিব ফৰেষ্টৰ মাজত থাকিব they are the stakeholder ঠিক আছে ধৰা বেলেগত হিয়তে উঠি যাবৰ কাৰণে মাটি নাই তাতেই থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁলোক stakeholder the forest department এ গোটেইখিনি ফৰেষ্ট চোৱা চিতা কৰে গতিকে গভৰ্ণমেন্টৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট অলসো stakeholder কিছুমান ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট ধৰা বিড়ি বনাবৰ কাৰণে কিবা এটা পাত লাগে ঠিক আছে তো কাগজ বনাবৰ কাৰণে ব্যাম্বু লাগে তো ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট বিলাক কি হয় stakeholder লগতে আৰু এটা stakeholder থাকিব the wildlife and nature enthusiasts who want to conserve nature in its pristine form ঠিক আছে কিছুমান প্ৰকৃতি প্ৰেমী থাকিব যিবিলাকে নেচাৰটো কনজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিব সেভ কৰিব চাব তো তেওঁলোকক কি হয় stakeholder ভিতৰত পৰে তো in the next class we will discuss in details about stakeholder okay so if there will have any confusion then please feel free to ask me thank you